Okay, I should be on now. How's that? With me, you are not. I have to refresh probably. I just told them that you're just connecting. Maybe I have to refresh. Maybe they have to refresh, huh? Ruediger, ich versorge euch jetzt mit dem Input. Alright, so we start Shuddha Bhagwan. Can they see me? I don't know. Hang on, should I? Yes, well, I just refreshed. Oh, okay. Yes, I can see you. Highest namaskars to all the Mahatmas. Mahanatmas. On this 22nd day of June 2014 in the Satsang of Dadashri, Vyavasthit session number 18. 20.06.2014 die Sitzung 18 zum Thema Vyavasthit. Vyavasthit session 17 or 18. And we have Ruediger with us. Shuddha is still in New York area. And in der Gegend von New York. Ruediger übersetzt. And we have the PDF. Tell them where we are going to be reading the PDF from. Okay, wir lesen das PDF. Wir sind auf Seite 23, wenn ich recht habe. Habe ich auch in den Chat rein kopiert. Also im englischen PDF sind wir auf Seite 23. Im deutschen PDF sind wir auf Seite 5, genau. Wobei die Seitenzahl durchnummeriert ist mit 20 durchgehen, aber 5 auf dem PDF und im Heft, im Magazin sind wir auf Seite 17. Überschrift: reines angewandtes Gewahrsein herrscht mit dem Gewahrsein vor nicht handelnder, muss immer zu sein. Yes. Awareness prevails with the awareness of non-doership. This is where we are, huh? Okay, so we start with the three mantra of our Gnani Purush Dadashri on this June the 22nd, 2014. Our dearest friend Ruediger. Where are you in Germany, Ruediger? Lake Constance, right in city of Constance. Yes. Okay, so Ruediger is in Lake Constance, the beautiful lake. Constance, the city of Constance. Yeah, from the city of Constance. So we start our satsang there. Let's start. Die Übersetzung kommt aus Konstanz, Shuddha ist irgendwo in der Nähe von New York, in der Gegend New York. Wir beginnen den Satsang mit dem Tri-Mantra von Gnani Purush Dadashri. Namo Vidragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasaunam, Eso Panchana Mukkaro, Sarvapava Panashano, Mangalanam Tasavesi, Paramam Vai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vidragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo
panchana mukkaro sava pava panashano mangalanam tasavesim paramam avai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namah shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitaragaya. Namo Arihantanam. Namo Sittanam. Namo Ayariyanam. Namo Vazayanam. Namo Loye Savasahunam. Eso Panchana Mukkaro Sava Pava Panashano Mangalanam Tasavesim Paramam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand Shuddha Bhagavan, everyone. Highest namaskars. Highest namaskars to all the Mahatmas who are gathered here. Please accept our namaskars, this namaskars to the eternal knower within everyone who is present, from Ruediger as well as Shuddha. And Jai Satchidanand von Ruediger und Shuddha und die tiefsten Ehrerbietungen vor der reinen Seele, die präsent ist in uns allen Mahatmas. Die tiefsten Ehrerbietungen von Ruediger und Shuddha. And also, let us continue. We continue with our satsang. We go straight to the PDF, December 2013, a magnificent compilation of nearly 1,000 pages of Dadashri's words on scientific circumstantial evidences in a simple Dadavani magazine. Also, wir machen weiter in diesem Text, der eine wunderbare Zusammenstellung ist von, es gibt über 1000 Seiten, was da gesprochen hat, was transkribiert ist, über Vyavasthit, über die sich bedingenden Umstände. Und das ist auf wunderbare Weise zusammengefasst in diesem Dadavani von Dezember 2013. And we go with the heading, Pure Applied Awareness prevails with the awareness of non-doership. This is the heading. When there is, yes. Wir sind bei der Überschrift, dass ihr euch mal orientieren könnt, reines angewandtes Gewahrsein herrscht mit dem Gewahrsein vor Nichthandelnder zu sein. Where there is absence of I am doing, he is doing, they are doing, where there is this absence, then there is complete Shuddha upayoga, or the pure applied awareness of and as the self. Okay, erster Satz von diesem Abschnitt, wo die Abwesenheit der Überzeugung von ich mache, er handelt, sie tun es, wo diese Abwesenheit da ist, dort existiert vollständig reines, angewandtes Gewahrsein des Selbst, also vom Selbst und als das Selbst, Shuddha upayoga. And when someone raises a red flag, now it's not a physical raising of a red flag, but whenever someone obstructs you, and there
if you question why are you raising a red flag, or if there even an internal question arises as to why are you raising a red flag, then you fall short there. This is because he is not raising it at all. No one should be seen as a doer. That is called Shuddha upayoga. That is called Shuddha upayoga. Wenn jemand eine rote Fahne dir zeigt, also dich ist im übertragenen Sinn oder ein Bild, im übertragenen Sinne, aber ein Bild, wenn jemand dich behindert, und es taucht die Idee auf, warum zeigst du die rote Fahne, also warum behinderst du mich? Also selbst wenn im Innern schon diese Frage sich bildet, die Frage da ist, dann verfehlst du es hier. Das ist deswegen so, weil er die Flagge überhaupt nicht zeigt. Niemand sollte als der Handelnde betrachtet werden. Das wird reines angewandtes Gewahrsein, Shuddha upayoga genannt. Mm-hmm. That is why Lord Mahavir has said that I am doing it, he is doing it, they are doing it, is not in my Vignan. My Vignan. It is not in my Vignan of moksha to see anyone as a doer of anything. Zweiter Absatz. Darum hat Lord Mahavir gesagt, ich tue es, er tut es und sie tun es. Das ist nicht in meiner spirituellen Wissenschaft, Vignan. Es ist nicht in meiner Wissenschaft von der endgültigen Befreiung, Moksha, irgendjemanden als Handelnden von irgendetwas zu sehen. Lord Mahavir said, God is not the doer of all, that the word the should be removed, of all that happens in the world. I am doing, you are doing, and they are doing did not exist in the dictionary of the Lord. Many conflicts have arisen with the statement of the Lord. As long as people have buddhi, intellect, it will say, how can all this happen without someone doing it? That is a problem, is it not? Okay. Lord Mahavir hat gesagt, Gott ist nicht der Handelnde von all dem, was in der Welt geschieht. Ich tue, er tut und sie tun, existiert nicht in dem Wörterbuch des Lord. Viele Konflikte sind aufgrund dieser Aussage des Lords aufgetaucht. Solange die Menschen den Intellekt Buddhi haben, wird dieser sagen, wie kann all das geschehen, ohne dass jemand es tut? Das ist das Problem, oder? And the last sentence, as long as there is a belief that I am doing, he is doing, or she is doing, or they are doing, one cannot become liberated, nor can he liberate anyone else. Letzter Satz in diesem Abschnitt, solange die Überzeugung ich tue, er tut, oder sie tut, sie tun, da ist, kann niemand befreit werden. Noch kann er jemand anderen befreien. This is, so now as we go deeper into this subsection of the Dadavani, we become more graced by the presence of our Gnani Purush Dadashri. Also wenn wir jetzt tiefer reingehen in diesen Unterabschnitt von dem Dadavani, werden wir noch weiter
oder noch mehr gesegnet von unserem Gnani Purush Dadashri. This is because we are not sitting at the feet of an ordinary human being. We are sitting at the feet of the Akram Vignani who has come to us and is with us now after 1,000,000 years. After 1,000,000 years. Der Grund dafür ist, dass wir nicht zu Füßen von einem gewöhnlichen menschlichen Wesen sitzen, sondern wir sitzen zu Füßen eines Akram Vignani, also und er kam nach Millionen Jahren und ist verfügbar immer noch für uns, ist immer noch da. In the last satsang, we all learned about Shuddha, upayoga, pure awareness that is applied in practical terms. Pure awareness that is applied in practical terms, in practical manner. Also im letzten Satzang haben wir diesen Begriff Shuddha kennengelernt, so dass das Gewahrsein, dieses reine Gewahrsein, das angewandt wird, das Anwenden von diesem reinen Gewahrsein in praktischer Manier, in praktischen Betrieben, ganz praktisch angewandt. And what does it say? This now we began with the Shuddha in the last satsang, and now we come to the completion of the Shuddha, the pure applied awareness. What is the complete state of pure applied awareness? There is a beginning and then there is a complete state. Also im letzten Satzang haben wir angefangen, uns über diesen Begriff kennenzulernen und in diesem Satsang heute unterhalten wir uns, was ist vollkommenes Shuddha Upyog. Das heißt, also vollkommenes, reines, angewandtes Gewahrsein. Das heißt, es gibt also sozusagen ein Anfang, ein Anwachsen und ein vollkommenes, reines, angewandtes Gewahrsein. And the definition of a complete state of the self, Paramatma Dasha, Paramatma state, is described right there in the first sentence, that there is simply none of this I am doing, he is doing, or they are doing there at all. It simply does not exist for such a one. Also hier im ersten Satz ist schon dieser Zustand des absoluten Selbst, Paramatma Dasha, beschrieben. Da in diesem Zustand, in diesem vollkommenen Zustand, existiert überhaupt kein Gedanke mehr oder keine Überzeugung, keine übrig gebliebene Überzeugung mehr von irgendjemand handelt oder irgendjemand macht etwas. And in this first paragraph, therefore, the Gnani Purush describes the state of the Gnani versus the Mahatma. In the Mahatma, intermittently, this feeling will arise. Why is he doing that? Why is she doing that? Why are those people like that? You see, and so that is the red flag. The red flag is not for continuing your work in the worldly life. The red flag here is your movement towards becoming the absolute Paramatma. Do you want me to? Sorry, I was distracted. You have to do that again. Sorry, you have to say that again. So this paragraph shows the state. In the first sentence, it shows the state of the absolute self, or the Gnani Purush. And the second part of the paragraph is for Mahatmas like you and I, where there are issues arising about why is he doing that, why are they doing it, etc. See? Okay, also Entschuldigung, ich war abgelenkt. Also nochmal. Im ersten Satz wird beschrieben, dass der Zustand oder das Gewahrsein des Gnani Purush, also dieses absolute
reine angewandte Gewahrsein. Und im nächsten Absatz wird beschrieben, was der Zustand von uns Mahatmas ist, wo wir noch reinrutschen in dieses, immer wieder in die Überzeugung, dass es da ein Handeln gibt. Yeah, and then he goes on. You see, this obstruction that we talked about is not an obstruction of wanting to do anything in the worldly life. This is not a relative obstruction. This is an obstruction that sort of prevents you from moving from the reine Seele state to the absolute reine Seele state, you see. Und diese Behinderung, von der er spricht, also diese Behinderung, noch jemanden als Handelnden zu sehen, das ist jetzt kein Hindernis im weltlichen Sinne, dass uns jemand irgendwie im Weg steht, im Weltlichen irgendwas zu erreichen, sondern es ist das, was uns im Weg steht, von der reinen Seele, die wir geworden sind, zu der absoluten reinen Seele voranzuschreiten. That falling short is the weakness. That is the weakness in the Mahatma. It is not a red flag that the world is giving you. The falling short is the weakness within, which is the lack of the exact understanding of this doer, which we are now talking about and have been in the last 17 sessions. You see. Okay, und dieses, wo wir das verpassen, wo wir das nicht richtig sehen, das ist eigentlich eine Schwäche. Eine Schwäche, wo wir immer noch zurückrutschen und wo wir das nicht wirklich verstehen, das, was wir in den letzten 17 Sitzungen besprochen haben, wo wir das mit dem, es gibt keinen Handelnden, noch nicht wirklich verstehen. Then the Gnani gives a cold fact, exactly as it is. He is, if you see him or anyone raising a flag in the relative, he is not raising it at all. The raising of the flag is actually you seeing the other person as a doer. Also dieses und jetzt gibt der Gnani hier eine absolute Tatsache, einen Fakt. Und er sagt, wenn jemand dir diese rote Flagge zeigt, dir die rote Fahne hisst, dann heißt das nicht, dass dann ist der einzige Grund dafür, oder was eigentlich so die Behinderung ist, dass du ihn in dem Moment als Handelnden siehst. Das ist das einzige Problem. You see, we have all, my friends, become the reine Seeles, the pure ones, the blissful ones, but our weakness is in the application of the awareness of this second part of the Gnan in terms of the doer. Who is doing all of this? Who is the doer here? Also wir sind alle die reine Seele geworden, aber unsere Schwäche ist noch in der Anwendung von dem zweiten Teil des Gnans, also der Antwort auf die Frage, wer ist der Handelnde, wer macht das alles hier? The awareness within all of us that I am the pure one, I am the blissful one, is natural. It's natural within all of us. It doesn't require much purusharth or much spontaneous, much inner awareness on our part. The purusharth is on the application of the vision of the non-doer. The vision of the non-doer, not the vision of the doer. So there are two visions, the vision of the doer and the vision of the non-doer. Also ist dieses Gewahrsein, ich bin reine Seele, ich bin
ich bin rein, das ist nicht so schwierig. Das erfordert nicht so viel spirituelle Bemühung von uns, Purushart. Aber diese Anwendung von diesem Verständnis, wer wirklich der Handelnde ist, das ist das Schwierigere. Yeah, and Diese Sicht des die Sicht des Nicht-Handelnden, das ist eigentlich, was er noch im Chat reinschreiben, was er auch gesagt hat. And the vision of the non-doer is a continuous prevalence of the vision of and as the self. Vision of and as the self. It cannot be any other way. There is no other vision of the non-doer. Also diese Sicht des Nicht-Handelnden, also zu sehen, dass es keinen Handelnden gibt, das ist eigentlich so das Anhalten von der Sicht als absolut als reines Selbst. Es gibt keine andere Perspektive, die einem ermöglicht, den Nichthandelnden zu sehen, als die Perspektive des reinen Selbst. Imagine you are in a last day of a country which you are going to live, and the country has, and the city that you are living has a population of 10 to 15 million people. Just imagine this in a scene. You are leaving, so you're driving to the airport, you're being driven to the airport, then you go through the airport and the customs, and finally you sit in your seat, and then the plane goes high above the clouds. But as the plane is rising, you start entering into a different vision of the land and the city below. Also jetzt stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Du bist in einem Land, in einer Stadt, in einem Land, das 10, 15 Millionen Einwohner hat. Und das ist dein letzter Tag und du bist am Abreisen, wirst zum Flughafen gefahren und gehst durch den Zoll und dieses ganze Prozedere, steigst ins Flugzeug ein und wie du abhebst und über dieses Land, in diese Stadt fliegst, bist du in einer anderen Perspektive. Da hast du eine andere Sichtweise, Perspektive auf einmal. It's a bright morning without any clouds in the sky, so you can see far down below, and because of the size of the city, you continue to see this huge megapolis city down below. Und du steigst auf im Flugzeug, es ist ein klarer Morgen, und wie du so aufsteigst, weil es so klar ist, kannst du diese ganze Stadt, diese Metropolis überblicken und siehst das alles. And then the flight becomes very steady, and you're far above it all, and you're totally removed from it all, and you are aware of a different space where you are able to see that you're totally removed from all of that rushing around and all of that noise and all of that human interaction, and as if you have become a knower of all of that, and you are not at all affected by whatever may be going on in that city of 15 million people. Und so wie dein Flugzeug jetzt weiter ansteigt und es ist ein sehr ruhiger Flug und du steigst da so weit hoch und bist absolut in einem ganz anderen Raum und überhaupt nicht mehr involviert und beeinträchtigt von diesem ganzen
Wirbel, der da unten in der Stadt so vor sich geht, so diese ganzen Interaktionen, alles, was da unten in dieser Stadt passiert, du bist absolut angehoben sozusagen davon. Du bist sozusagen in einem wissenden Zustand von all dem. Du bist total draußen. It's there, all of those flags do not have any consequences or values. The only flag is the red flag inside this file number 1. That is all. There are no other flags now. The city, no one in the city is raising any flags at you anymore. Und in dem Moment sind auch diese ganzen Flaggen und diese ganzen Fahnen, die roten, nicht mehr da. Also niemand zeigt dir mehr eine Fahne, Flagge. Alles, was übrig bleibt, ist diese Akte 1, also dein relatives Selbst, mit dem du bist. Niemand außen zeigt dir eine rote Flagge, Fahne. So it's not a perfect simile, but it gives you the idea, it gives you a vision of the vastness of the Shuddha upayoga, the pure applied awareness as the self and of the self. As the self first and then of the self. You have to be the self in order to apply the self. Es ist jetzt kein perfekter Vergleich, keine perfekte Metapher, sagt Shuddha, aber es gibt so einen Eindruck von dieser Größe und Masse von der Perspektive und sich als das Selbst und vom Selbst. Und das wiederholt Shuddha nochmal. Du musst zuerst das Selbst sein, also als das Selbst, um diese Sicht anzuwenden, also die Sicht vom Selbst. Insofern die Sicht als das Selbst und vom Selbst. So we become aware that the weakness, and this is very important, the weakness is directly dependent upon the lack of the application of the vision of or as the self. That's all. The vision is there. There is no other weakness really. You cannot blame file number 1 for this. Otherwise you will be in the wrong space. Diese Schwäche, also diese Schwäche, und das ist jetzt interessant und wichtig, diese Schwäche ist einzig in der Anwendung dieser Vision eben als das Selbst und vom Selbst. Du kannst deine Akte 1 nicht dafür beschuldigen, dann bist du am falschen Ort. Das ist, wo die Schwäche ist. It is, blaming file number 1 is like blaming two people who fight in the dark. They just trip over each other in darkness and then they start a fight. Both of them could not see what was going on and therefore they collided. And then when the light comes on, they are still fighting. You see, so no, there is no one to blame. Really, it is just in the lack of application of the light of the self that we are, that is all. Aber wenn wir jetzt Akte 1, unser relatives Selbst, beschuldigen, dann ist es wie wenn wir jemanden beschuldigen, der in absoluter Dunkelheit mit jemandem einen Streit anfängt. Es war absolut dunkel, 2 Leute sind irgendwie gestolpert und zusammengerumpelt und da gibt es eigentlich nicht wirklich jemanden, der schuldig ist, weil es war absolut dunkel, sie konnten nicht sehen. Und nun, wenn das Licht aber kommt, wenn das Licht angeht, das ist dann die Vision des Selbst, das ist unser Licht. Und das heißt, der Fehler ist, das Licht anzuwenden, das Licht anzumachen in dem Fall. So when file number 1 gets into trouble with other files, this is the best approach. The approach of the Shuddha upayoga is paramount. It is most needed. It is most critical. It is the easiest.
Und das ist eigentlich die Anwendung für da, wo Akte 1 mit anderen Akten zusammenstößt oder wo es Konflikte gibt. Es ist wirklich die absolute Anwendung. Es ist die letztendliche höchste Methode, Anwendung. There are all the other approaches are there. There is a sense that, oh, I did something wrong and I have to do pratikraman, etc., and the awareness of the hurt. But really, this is a magnificent way of approaching any difficulty that file number 1 ends up with any other file. Verschiedene Herangehensweisen noch irgendwie, wenn Konflikte entstehen. Das Gewahrsein von Verletzungen, ich bin verletzt, ich muss verletzt haben, ich mache Pratikraman und es ist alles gut so, aber das ist die ultimative, letztendliche, höchste Herangehensweise, damit umzugehen, wenn Akte 1 irgendeinen Konflikt mit einer anderen Akte hat. This approach of this first approach of the direct experience of the purity of the self and clears it out. It clears it out, and I will give you the example of it in a minute. See, the first direct approach of purity. Also diese Herangehensweise, erstmal selber diese klare Perspektive der Reinheit und des absoluten Selbst zu haben, so, oder überhaupt diese Reinheit von allem, von der Situation. Diese Herangehensweise wird uns jetzt Shuddha gleich noch weiter ausführen. Das ist eigentlich die absolute Herangehensweise. Say you are Gottfried and you are so covered up with everything that is happening in the world of Gottfried. You are upset, you are confused, you are tired. You find it very hard not to blame other human beings for what they have done during the day. Also mal angenommen, du bist Gottfried und Gottfried irgendwie, du findest es total, du bist müde, du bist fertig, du findest es echt schwierig, nicht irgendwie alle möglichen Leute zu beschuldigen für das, was so den Tag über passiert ist. Und du bist richtig müde und fertig und and say you are the passenger that took that flight that we talked about, leaving the city of 10 to 12 million people, and even the airport, as you enter the plane, there are heavy clouds, so it's raining and thunderstorming and everything, but you sit in your seat in the flight and the flight takes off. Und jetzt mal angenommen, dieses Beispiel wieder, du als Gottfried bist jetzt irgendwie in diesem Flugzeug oder du bist dabei, diese 10, 15 Millionen Einwohnerstadt zu verlassen. Du steigst im Flughafen in das Flugzeug, es ist immer noch, es ist bewölkt, so gewittrig und regnet. Und du steigst jetzt in dieses Flugzeug ein und hebst ab. And then once it takes off, and once the huge aircraft crosses those huge clouds, and no matter how dark those clouds are, as soon as the flight is above the clouds, there is this beautiful sun that pervades all around for hundreds of miles around, and there is light there, you see. Und dieses Flugzeug mit seinen starken Maschinen, das steigt jetzt durch diese ganzen dunklen Gewitterwolken durch. Und egal wie viel Gewitter da sein mag, das Flugzeug steigt da durch. Und wenn es drüber ist, dann bleibt eigentlich nur noch übrig
die Klarheit und die Sonne, die strahlt im Umkreis von Hunderten von Meilen strahlt die Sonne, wenn du über diesen Wolken bist. So below the clouds was the Shubh and the Ashubha, the good and the hurtful, good and the helpful, and the Ashubh, the hurtful and the painful upayoga or application. And as soon as the clouds were crossed, then Shuddha upayog, the pure light prevails. Pure light prevails. Und unterhalb von diesen dicken Wolken, alles was drunter ist das, was wir im letzten Satzang besprochen haben, dieses hilfreiche und verletzende, diese Dualität von Shuddha und Shub und Ashub, dieses hilfreiche und verletzende. Und wenn man mal über diese Wolken drüber ist, dann ist nur noch Shuddha, also nur noch das Reine. So as Gottfried relaxes in his seat and looks out through the window, he is covered and engulfed with this light of the self that lifts him up above everything that was happening below the clouds, which just totally lifts him up, and it really doesn't matter anymore. Und jetzt nimmt Gottfried langsam Platz in deinem, wie das Flugzeug so über die Wolken geflogen ist und macht es sich bequem in seinem Sitz und er ist erfüllt von diesem Licht, das jetzt um ihn herum ist und er ist angehoben von all diesem, was da vorher unten in der Stadt alles passiert ist. For the flight that takes off from the gate of the airport, and by the time it gets out of the storm and is high up in the clouds, it may take anywhere from half an hour to an hour or 45 minutes to come into that light. But for you and I and all of us, it is instantaneous. It is instantaneous. It doesn't require any of those maneuvers. Also jetzt in diesem Flugzeugbeispiel diese Wolken zu passieren, da durchzukommen, da mag es vielleicht eine halbe Stunde dauern, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, bis man da mal endlich diese ruhigen Gefilde über den Wolken erreicht hat. Aber für uns in dem übertragenen Sinne jetzt das Gewahrsein, dieses reine Gewahrsein zu wechseln, das ist sofortig, das kann sofort passieren. And what is this light? What a magnificent light, because in that light there is no doer. In that light there is all of those three sentences completely disappear. I am doing, he is doing it, or they are doing it, are gone. There is simply the light of the self that lets you see it as it is. Und was ist dieses Licht? Dieses Licht das überstrahlt alles so, dass es dass diese ganzen Überzeugungen, von denen wir gelesen haben, er hat gemacht oder ich handle, sie haben es gemacht oder sie handeln, sie tun, das ist total weg und es ist nur noch dieses Licht da. So, and the Gnani then had said, now you look at the amazing nature of the second paragraph, and our Gnani Purush Dadashri, 2500 years later, is saying that, talking about the Vignan of Lord Mahavir, not anything else. He's talking about the science of Lord Mahavir. And Vignan is not in brackets spiritual science.
Vignan is much more than spiritual science. You see. Und 2500 Jahre nach Lord Mahavir spricht eben unser Gnani Purush Dadashri von der Wissenschaft Vignan, spirituelle Wissenschaft. Shuddha sagt, Vignan ist eigentlich viel mehr noch als was hier in Klammern, im englischen Text in Klammer steht, spirituelle Wissenschaft, Vignan. The Vignan is best explained by first understanding Gnan and then Vignan. Gnan first and then Vignan. Okay? Let's all. Jetzt reden wir mal diesen Begriff Vignan, was wir so immer klassisch mit spirituelle Wissenschaft übersetzen. Diesen Begriff zu verstehen, gehen wir erstmal an den Begriff, was bedeutet Gnan, was wir als Wissen übersetzen und was ist Vignan, die zwei Begriffe. And in Gnan means knowledge and Vignan means applied knowledge or knowledge, awareness of. Vignan means simply the awareness of that which is happening without any doer. You see, Vignan. Also, Gnan heißt übersetzt Wissen. Und Vignan ist das angewandte Wissen oder wie übersetzt es mit Wissenschaft, aber Shuddha sagt, es ist das angewandte Wissen und zwar die Anwendung des Wissens, dass es keinen Handelnden gibt. So if there is a chemistry professor, chemistry teacher who teaches everybody to do a chemical experiment, the students who are doing the chemical experiment will have all the various ingredients with them. They will have the various liquids and the flasks and the burner and the tubes and everything is all arranged, and then the experiment begins. So there is this knowledge of what to do, and that is Gnan. But once those chemicals are mixed, there is, as you see in the laboratory, everything is boiling and steam is coming out here or whatever, all the colors are changing. Those things that are happening is Vignan. You see, there's the knowledge of there is the experimenter, and then there is the experimenter. You see? Okay. Also jetzt mal angenommen, wir haben so diesen Chemieprofessor, oder Chemielehrer, der mit seinen Studenten, Schülern Experimente durchführen will oder durchführt. Und es ist alles da, es sind die Chemikalien da, es ist alle verschiedenen Pülverchen und Flüssigkeiten und sind die Reagenzgläser da und diese Brenner und verschiedene Glasbehälter und so, es ist alles da. Und so wie dieses, also jetzt als Beispiel oder im übertragenen Sinne, das, was an Wissen da ist von diesem Professor und den Studenten, um diese Experimente durchzuführen, das ist Gnan, das ist Wissen. Und das, was dann tatsächlich passiert, ihr kennt das aus den ganzen Labors, wie so die Flüssigkeiten vor sich hin blubbern und die Farben sich ändern und es dampft und raucht. Und das alles, was das eigentliche Experiment, das passiert, das ist Vignan. So to give a more concrete example, Uwe might say, I know how to make a cup of coffee. Okay, und jetzt um ein konkreteres Beispiel zu nehmen, Uwe mag vielleicht sagen, ich weiß, wie man eine Tasse Kaffee zubereitet. So he has the Gnan or the knowledge of how to make a cup of coffee. See? Also hat er das Gnan, das Wissen, eine Tasse Kaffee zuzubereiten. But in the Vignan, in the science of the cup of coffee being made, the entire Uwe is one of the evidences. Also
Aber jetzt in der Wissenschaft, diese Tasse Kaffee, wie diese Kaffee zubereitet wird, ist nur einer der Umstände. Yeah, so he's part of the evidence. In other words, his knowledge of wanting to make a cup of coffee or how to make a cup of coffee, that alone is not enough. When he starts mixing, heating up the water and grinding the coffee and packing it in the espresso maker, etc., whatever is done, when he is putting all those things together, really the science is in operation now, because Uwe also becomes part of this science in operation, and that is the Vignan, you see. And the end result is that the coffee is being made. Und jetzt in diesem Kaffee zubereiten Beispiel, also Uwes Wissen, diesen Kaffee zuzubereiten, ist ein Umstand davon. Und jetzt in diesem ganzen Prozess, wie diese Tasse Kaffee gemacht wird, tut Uwe oder wird Wasser gekocht, packt Uwe den Kaffee in die Espressomaschine und so weiter. Und das ist alles nur, da ist das Wissen ein Element davon. Aber dieser ganze Prozess, das ist der ganze Prozess, wie diese Tasse Kaffee entsteht, das ist Wissenschaft, das ist Vignan. Und da ist Uwe nur ein Element davon und das Endergebnis ist eben die Tasse Kaffee. Yeah, now if Ruediger, who goes into Uwe's state-of-the-art kitchen, which has got a very elaborate espresso coffee maker, but Ruediger lacks the knowledge of what to do with that machine. So even though everything is there, this experiment of making the coffee will not happen, because one of the evidences is missing, the knowledge is missing, you see. Okay, und jetzt mal angenommen, Ruediger kommt zu Uwe nach Hause in seine topmoderne Küche und will da eine Tasse Kaffee zuzubereiten, aber er hat überhaupt nicht das Wissen, wie diese absolut schicke Kaffeemaschine funktioniert. Und das heißt, es sind alle Faktoren eigentlich vorhanden. Es ist alles da, um eine Tasse Kaffee zu machen, aber bei Ruediger fehlt das Wissen, das alles zusammenzubringen. Also gibt es keinen Kaffee. Yeah, and so that is the Vignan, or the science in the relative of coffee making, the science of coffee making in the relative, you see. Also das ist jetzt so die Wissenschaft des Kaffeezubereitens im Relativen. Yeah, Vignan of making it of coffee. Now, the Gnani Mahavir, Lord Mahavir was a Gnani, just like our Gnani Dadashri. The Gnani's science is not only the science of coffee making, but also the science of liberation, you see. And Was wir jetzt besprochen haben, das war das Vignan, die Wissenschaft des Kaffees machen, als kleines Beispiel so. Und Lord Mahavir selber war ein Gnani, also so wie unser gegenwärtiger Gnani auch, war Lord Mahavir eben selber ein Gnani. Und seine Wissenschaft ist jetzt nicht nur vom Kaffee machen, sondern eben von absoluter Befreiung. And he calls it the Vignan of moksha, or Vignan of liberation. And what is that Vignan? That Vignan is essentially the vision of the non-doer. See, it is in that vision. If Lord Mahavir was seeing Uwe making the coffee, and then Ruediger not able to make the coffee, the Lord will see both of them as evidences only, in a whole bunch of evidences, that's all. Also die Wissenschaft der Befreiung von Lord Mahavir, also die Wissenschaft der absoluten Befreiung, ist die Wissenschaft des Nichthandelnden in dem Fall.
Und wenn jetzt zum Beispiel Lord Mahavir sich diese Situation anschauen würde, von Uwe macht den Kaffee zu Hause und Ruediger kriegt den Kaffee oder kann keinen Kaffee machen, weil ihm das Wissen fehlt, die Kaffeemaschine zu bedienen zum Beispiel, dann ist es für Lord Mahavir einfach nur ein Spiel, ein Zusammenkommen der Umstände. Gibt es kein Handeln. The Lord does not give any special importance to any special nimit. Now, He is neither giving marks to Uwe for making a cup of coffee, nor is He deducting any marks from Ruediger because he does not know how to make the coffee. You see. Also was Lord Mahavir eigentlich nur sieht, sind die ganzen Nimits, also die Instrumente. Und er gibt weder noch irgendwie eine Bonusnote oder eine besonders gute Note an Uwe, weil er den Kaffee hingekriegt hat, noch zieht er irgendwie Punkte ab oder gibt eine schlechte Note an Ruediger, weil er eben keinen Kaffee macht oder hingekriegt hat. So, Vignan can be best described, therefore, as an awareness of that which is happening. Just an awareness of that which is happening. Kann Vignan eigentlich am besten damit beschrieben werden mit ein Gewahrsein darüber, was passiert. Einfach nur, was gerade eben geschieht. As long as there is a doer, as long as there is somebody who says, I am doing it, this awareness of that which is happening will not arise. The Vignan will not arise. Und solange es die Überzeugung gibt, dass es da jemand handelt, dass irgendjemand da noch macht, solange es diese Überzeugung noch gibt, wird das Vignan, also die Sicht, dass alles nur geschieht, nicht aufkommen, entstehen. So this is very beautiful, and that's so now the spiritual science is a very poor definition, a very, a simple definition of Vignan really. It is not a spiritual science, it's because then you'll say, what is spiritual? You see, it is much, much more. It, with a V capital, Vignan is much, much more, and I think we have just kind of entered into a clearer understanding of this word Vignan. Also jetzt dieses Vignan, wenn wir das jetzt einfach nur in Klammer schreiben, spirituelle Wissenschaft oder das einfach nur so mal übersetzen, das ist einfach sehr beschränkt oder das umfasst eigentlich nicht wirklich, was Vignan eigentlich ist. Ich meine, wir haben jetzt gerade so ein bisschen Geschmack davon bekommen, was eigentlich dieses Wort so umfasst. Und insofern ist, wenn wir sagen spirituelle Wissenschaft, dann können wir uns auch gleich nochmal fragen, was heißt dann spirituell in dem Zusammenhang? This very, very beautiful subheading here that we are reading right now, because every sentence is deeply loaded. When he says it is not in my Vignan, he is here you have a fully enlightened human being on our earth whose vision is being given to us by another, a more recent, nearly fully enlightened human being, our Gnani Purush Dadashri, as if he is seeing it as Lord Mahavir was seeing this whole universe. You see. Jetzt dieser Satz nochmal, es ist nicht in meinem Vignan, meinem Vignan nach der absoluten Befreiung, Moksha. Da sagt Dadashri im Endeffekt, oder wir haben hier die Worte eines absolut Erleuchteten, der diese Sicht hatte und Gnani
unser Gnani gibt uns diese Worte weiter. Er hat auch diese absolute Sicht. You see, and it is also, and it almost, it requires our Gnani Purush Dadashri to unfold it up, to clearly lay it open for all of us, because Lord Mahavir's words are all there, but they are this particular, the essence of this science of liberation that is there in front of us as we are reading these simple words got totally buried by the subsequent organized religion and the intellect that tried to propel the words of Mahavir through scriptures. You see, it just totally got buried, and now we are seeing it exactly as it is in front of us. Und für uns braucht es diesen Gnani, diesen lebendigen Gnani, um diese Worte nochmal wieder zu aktualisieren oder um diese Worte verständlich zu machen, weil sie eigentlich total begraben wurden oder verschüttet wurden in diesem ganzen Prozess aus den Worten, die Mahavir gesprochen hat, dann heilige Schriften zu machen und eine Religion zu machen. Und in diesem ganzen Prozess wurde die Essenz eigentlich vergraben. Und es braucht es brauchte jetzt wieder einen aktuellen Gnani, um das für uns wieder so zu bergen. In fact, very beautiful words have been spoken by not only Lord Mahavir, but the founders of all the different religions of our world, as we know. However, it requires a very special energy to revive it as in the heart and in the vision of the one who wants to become liberated and to see it as it is again. Also es ist eigentlich eine Tatsache, dass das viele sehr weise und wundervolle Worte von so vielen, also jetzigen Führern von Religionen gesprochen wurden. Und es braucht aber jemanden, der das sozusagen wieder zum Leben erweckt für uns und eigentlich die Sicht, die dahinter steckt, uns wieder verfügbar macht, uns eigentlich diese Sicht, So in the third paragraph of what we just read today, not only is you, he, or they are not doing anything, but even the so-called God is not the doer of anything that happens in this world. I mean, so the entire doer concept is totally being shattered in these words here of Gnani Purush Dadashri. Also im dritten Absatz, den wir schon gelesen haben, steht es eben nicht nur er, sie, ich, du handelst, die handeln, ich handle, sondern auch Gott ist nicht der Handler von all dem, was geschieht in der Welt. Das heißt, das ist wirklich so dieses ganze komplette Konzept, dass es überhaupt ein Handeln gibt, ist total zerstört in diesen Worten von Gnani Purush Dadashri. Because the Lord said these things, people simply could not agree with it because of the intellect of the people. People have intellect. They say, how can all of these things happen without someone or the other doing it? Is it not? Look at the amazing thing. This is so fundamental. We always say he did it, she did it. Otherwise, if he didn't do it, who would do it? So always is heavy focus on a physical doer, is there not? I mean, this is the problem, isn't it? I mean, this is the whole problem. Also Lord Mahavir hat das gesagt, dass es eben weder Gott noch irgendjemand der Handelnde ist. Aber die Menschen haben einen Intellekt und der Intellekt, der sucht jemand. Das ist jemand, den man als Handelnden erkennen kann. Das ist doch eigentlich das Problem.
der Intellekt kann das nicht akzeptieren, dass es kein Handeln ist. Und das ist doch das eigentliche Problem, oder nicht? And our Gnani liberates us from this most fundamental confusion of life in such a graceful manner, just like the example of the flight. You see that we gave, he just lifts us up in the 48-minute flight on top of the all clouds of this universe, you see, and all clouds of the intellect. He just lifts us up in the Gnan Vidhi with this and places us in the pure light of the Shuddha upayoga. You see. Und der Gnani gibt uns dieses Verständnis in dem Gnani Vidhi, indem er uns einfach anhebt. Er setzt uns rein in dieses Flugzeug und 48 Minuten und wir heben komplett ab über all diese Wolken und wir sind in diesem reinen, angewandten Gewahrsein, in diesem totalen Licht, in dem absoluten Licht als das Selbst. And along with that beauty of that vision, he also gives us the beginning understanding of how it is all happening. And we have seen the example of the glass that breaks in the 5 agnas, and also the $2,000 that get stolen or cut from your pocket. You see all of those examples, concrete physical examples. And then let us apply this vision to become progressively free from this sense that he or she somehow did it, you see. Nicht nur, er hebt uns nicht nur an in diesem Prozess des Gnani, sondern er gibt uns danach auch mit diesen ganzen Beispielen und ein Verständnis darüber, wie alles eigentlich in Wirklichkeit funktioniert. Wir haben in den 5 Agnas dieses Beispiel von dem Glas, das runterfällt, oder von diesen 2000 Dollar, die einem aus der Tasche geklaut werden oder so die Tasche aufgeschnitten wird. Er gibt uns all diese Beispiele, damit wir langsam fortschreiten und anwenden können, was er uns eigentlich gegeben hat. And this last sentence is not applicable anymore to us, but it is so critical for us to, it fits with us. You see, that belief is gone. That belief that I am doing, he is doing, or they are doing, that belief is gone. And it is replaced by an awareness of the self as capital Atma Anubhav, and the experience of the self as well as the awareness as a self, in which there is also the awareness of who the real doer is. So this last sentence is not applicable to us who have become liberated but not absolutely liberated, you see. Und dieser letzte Satz in diesem Abschnitt, solange es da noch diese Überzeugung gibt und so weiter, die ist für uns Mahatmas nicht anwendbar mehr. Also die trifft nicht mehr zu auf uns. Also wir haben diese Überzeugung absolut ausgetauscht und wir sind insofern befreit oder wir sind befreit, aber noch nicht eben absolut befreit. So so we will take a little break now, shall we? And I'll come right back, Ruediger. Okay, wir machen eine kleine Pause. Shuddha ist dann auch, oder wir beide sind dann gleich zurück wieder. Fühlt euch frei und schreibt Fragen in den Chat für die zweite Hälfte. Alright, so we'll be right back. I'll mute my microphone. No, that's fine. You can just leave it on. It wouldn't bother me. Yeah. Okay. Shuddha Bhagwan, Jai Sachidanand.
I'll be right with you. Okay. Yeah. Whenever you're ready. Okay. So we continue the second half. Okay. Also, wir machen die zweite Hälfte weiter. Mit der zweiten Hälfte weiter. Verzeihung. I can't see any questions on the chat so far. Good. Good. That means it is smooth sailing. Also ich sehe keine Fragen im Chat. Das heißt, Shuddha sagt, okay, dann ist es dann segeln wir da seicht durch hier heute. Yeah, it's smooth sailing. That means Dada is connecting beautifully within all the Mahatmas who are here. I mean, they just had a long weekend of oh yes, they were in Willingen, right? They've been together in Willingen, yes. Yeah, so perhaps we will give. And were you there with them too, Ruediger? I couldn't be there. Uh-huh. Yes. So I'm sure it was a magnificent gathering because there were so many of them, were there not? I don't know how many there were, but yeah. Yeah. We let somebody else, I don't know, share their experience, but we. Yeah. So Marianne is saying there are no questions left. Okay, so we continue now. So let us go to. Wir haben gerade nur kurz besprochen, irgendwie, es gibt keine Fragen anscheinend erstmal und sind uns klar geworden, dass ihr ja gerade auch dieses wunderschöne Retreat hattet miteinander. Keine Fragen übrig danach anscheinend. Und Shuddha sagt auch, es waren ja auch einige Leute wohl da und muss wohl sehr schön gewesen sein. Wunderbar, dann machen wir einfach weiter. Okay, so we just continue with the text. Yes. Okay. Yes, I just lost my PDF, but I will find it. Because I'm just working on the one. You need a new heading. Yes. New heading would be resolution with understanding the theory of karma. Okay. That would be the new heading. Okay, so let me just go into view and okay, no. Oops, no, sorry. That's the wrong one. Already done that. Sorry. Okay, I got it. Okay. Resolution with understanding theory of karma. That's where we are at. Yeah. Resolution, otherwise we know this word resolution, as we all know from our many sessions with the tenacity of the five agnas. Resolution is deeply connected with agna 4, settlement, final settlement is resolved, you see.
Also hier dieses, wir sind jetzt bei der nächsten Überschrift, die Lösung durch das Verstehen der Karma-Theorie. Und Shuddha sagt, okay, dieses Lösen oder Auflösen ist sehr stark verbunden mit Agna 4, also das Begleichen, das Begleichen aller Akten mit Gleichmut. Now, Dadashri says, understand the theory of karma. Everyone views it as a theory of doership of the relative self. A totally new way of looking at karma here. Everyone means people out there in the world view it as a theory of doership of or by the relative self. They have seen the theory of which theory? He insulted me, he is the doer, he did it, but they have not come across the theory which states that the other person's actions are the result of the unfolding karma of the one who is being insulted. This many people say my karma are obstructing me, but they have not seen that theory. If they understood what karma is, then there would be no grounds for accusing the other person by saying, why did he do that to me? Why did he do that to me? Also im Text jetzt, verstehe die Theorie von Karma. Jeder betrachtet sie als die Theorie darüber, dass das relative Selbst der Handelnde ist. Sie haben die Theorie von er hat mich verletzt, er ist der Handelnde gesehen. Also sie sind die gewöhnlichen Menschen da draußen, so sagt Shuddha. Aber sie sind der Theorie, die besagt, dass die Handlung des anderen ein Ergebnis des sich entfaltenden Karmas dessen ist, der verletzt wurde, nicht begegnet. Viele Menschen sagen, mein Karma behindert mich, aber sie haben diese Theorie nicht verstanden. Wenn sie begreifen würden, was Karma ist, gäbe es keine Grundlage dafür, die andere Person zu beschuldigen, warum hat er mir das angetan? This paragraph, this first paragraph of the science of karma is the understanding of the science of karma really begins when one is lifted up from the dark clouds of karma, you see, from above the clouds of karma. Then karma is truly understood. Until then, it is just through the intellect and the ego that one understands karma. Also dieses Verstehen von Karma geschieht eigentlich nur, wenn wir uns mal erheben über diese ganzen dunklen Wolken wie Karma gewöhnlich verstanden wird, oder diese dunklen Wolken des Karmas. Und wenn wir uns darüber erheben, dann ist diese Theorie von Karma wirklich sehr hilfreich. Because in essence, really, the Gnani, by lifting us up into the dimension of the reine Seele and in the state of the reine Seele, not only is lifting us up from everything that is there in front of us through this mind, speech, and body in this life, but also in a very subtle way from countless lives karma, you see. अनंत अवताરના કર્મોને ભસ્મીભૂત કર્યા નાખ્યા છે. So, I'm sorry I spoke Gujarati, but let's see. Let's put it this way. By lifting us up in the space of the sun, it really doesn't matter which karma is down there below that is unfolding. Also indem uns irgendwie angehoben hat in diesen höheren Zustand, hat uns auch angehoben von diesem endlosen Leben und
Böse angehoben hat er und da ist es dann in Wirklichkeit eigentlich nicht mehr sehr relevant, was da unten unterhalb von diesen Wolken so passiert. By unfolding karma, it's a beautiful word, uday karma, unfolding karma, all right? Unfolding karma. Just imagine if this was an unfolding karma. My hand in front of you is an unfolding karma. And you were sitting on some finger hanging by here, or this finger, or this thumb, or this unfolding karma. In other words, you were deeply involved with that karma. You would not have the foggiest idea of what is unfolding karma. You would be saying, "Oh wow, which is happening to me?" And if it's bad, you'll be hanging in there, trying to make sure you don't fall off. Okay, jetzt mal, der Shuddha zeigt so seine Hand und sagt, okay, jetzt mal angenommen, hier meine Hand ist sich entladenes Karma und oder dahin sich entladenes Karma und du hängst da so dran, sagen wir mal hier so an dem einen Finger oder anderen Finger, du hängst da richtig dran und wie sich dann das dann so für dich entfaltet, dann bist du natürlich da total drin verstrickt. Dann denkst du, wow, das passiert gerade wirklich mir. Das ist wirklich gerade bist du sehr drin verstrickt. Yeah, so by being lifted up from Katya, and now Katya is in this beautiful seat of that flight that has gone miles and miles above that big city where everything is happening. Katya begins to understand the unfolding karma, you see. And she is absolutely insulated no matter what the nature of the karma that is unfolding is. She's perfectly insulated. Also indem Katja jetzt Katja ist jetzt absolut angehoben von, jetzt habe ich es verdreht, indem man total angehoben ist von diesem Relativen, was Katja so als sich entladenes Karma erfährt, da ist sie total jenseits und unberührt von dem, egal wie heftig sich das jetzt gerade so entladen mag, so. Indem sie sitzt, indem sie gemütlich in ihrem Flugzeug sitzt, sozusagen über den Wolken, über dem, was sich entlädt, sitzt. And da ist sie total getrennt und isoliert davon. So it is no longer a theory for us, Katya, or any one of us really. It's no longer a theory of karma. It is no longer a supposition, but it is really an experience. It is when it becomes an experience, there is no speculation or a theory in there. It is as it is. We are all able to see the unfolding karma of file 1 as it unfolds. Dann ist es auch nicht länger eine Theorie, dann ist es nicht mehr irgendwie graue Theorie, sondern es ist eine Erfahrung. Wir können sehen und erleben und erfahren, was sich für das Relative, für Katja entfaltet im Moment. I mean, in essence, there is a disconnection from the vision that is applied to anyone outside Katya, vision of the other person, he or she. This, as you rise above Katya, as you become free from Katya, really the vision is focused only on that which is happening to Katya in the mind, speech, and body, and the Antakaran, the inside.
Did you say there is a connection or there is a... No, you are a the disconnection, a relative disconnection of the vision that used to blame others as what is happening to that person or that person, because now rising away from away from Katya, the vision is focused more on what you are rising away from. Okay, es ist diese Trennung oder das Abschneiden so von dem, was man früher immer so gemacht hat, den anderen zu beschuldigen so und immer so im anderen so die Grundlage zu sehen. So, indem du nämlich dich erhebst und siehst, was Katja passiert, da kannst du dann auch viel mehr erkennen, wie es eigentlich Katja passiert. Insofern bist du auch getrennt davon oder machst nicht mehr andere dafür verantwortlich, sondern du bist so mehr in diesem Fokus auf, was passiert eigentlich mit Katja dann gerade. Yeah, just try to kind of look at this physical analogy. Here is Katya enveloped. Here is the this Amapura, I mean the Ranasile, the pure soul, enveloped by Katya inside, but separate, like a coconut that is very dry. It's separated. You see, separated from the mind, speech, and body, but it is still inside. It's still there. You see, do you see my fist and you see my fingers? The fist representing the pure soul and the fingers representing mind, speech and body of Katya. Also dieses Bild, was mit seinen beiden Händen zeigt, das ist also die Faust stellt die reine Seele dar und sie ist sozusagen umhüllt oder so, umhüllt von Katja. And in the unenlightened state, this is all tightly one, you see, and so the vision is directed towards the five fingers. Where do they go? To others. The vision go towards others. He did it, she did it to me, I did it to him, that sort of stuff, see? Externally directed vision, you see? Und in dem nicht erleuchteten Zustand sind diese beiden Hände sozusagen vollkommen fest verbunden. So, und die Perspektive ist nur auf diese Finger aus. Und wo gehen die Finger hin? Irgendwie zeigen immer auf andere. So, der hat mir das getan, diejenige hat mich verletzt. Alles Mögliche, was? Tips of the fingers. He did it, she did it, he did it, I did it, etc. And then as one is lifted up, as one lifts up from this karma complex that the world, that the Gnani says is called Katya, as one lifts, separates, then the vision, instead of going out towards others, is now, the light is more focused on Katya only. See, everything that's happening to Katya, the unfolding karma of Katya, and so the blame and everything gets internalized. There is nobody to blame. It is where Katya, whose karma is this, and it is Katya's karma. You see, Katya's karma. Und indem man so dann angehoben wird oder sich so diese Verbindung löst und man wird so angehoben, da geht die Sicht dann mehr auf dem, was passiert eigentlich Katja hier in dem Ganzen. Also man ist getrennt von Katja und somit aber geht die Sicht nicht mehr wie früher so immer nach draußen, was haben die anderen gemacht, was hat der und andere zu beschuldigen, sondern es geht die Sicht darauf, was ist das sich entfaltende Karma von Katja. And one of the natural consequences, one of the natural results of awareness as and of the self, Atma Gnan, Atma Anubhav, Atma Jagruti, in other words, awareness as the self through the experience of the self as capital, is that the vision gets focused on file number 1 or the small SCLF only, you see. Also das ist ein Resultat von der
Erfahrung der Sicht als das Selbst, dass die Sicht fokussiert wird oder eigentlich ausgerichtet wird auf dem, was Akte 1 passiert. And then only a correct understanding of karma is attained. You see, that karma being I was the doer, not I am the doer. Karma means I was the doer. Und nur dann ist eigentlich eine richtige, korrekte Sicht von Karma und von Verständnis von Karma möglich. Und Karma bedeutet eben nicht ich bin der Handelnde, sondern ich war der Handelnde. Ich muss der Handelnde gewesen sein. So, das ist eigentlich der richtige Begriff von Karma. And even that was, when we say I was the doer, I was the doer of it in the last life. In the last life, because there was no light, and therefore I believed I was doing it. And in this life, I have been lifted up, and I see that there is really no doer, and there is therefore really no karma. In fact, we call it karma, but there is really no karma. Und die Sicht ist, ich war der Handelnde, ich habe das getan im letzten Leben und in Unwissenheit, in Dunkelheit habe ich das getan und deshalb erlebe ich jetzt das Ergebnis, aber jetzt habe ich das Licht, jetzt habe ich das Wissen und wir nennen es zwar dann noch sich entfaltendes Karma, wir nennen es dann noch Karma, aber im Endeffekt gibt es dann kein Karma mehr, weil ich jetzt weiß, wer der wahre Handelnde ist. And the Gnani totally lifts us up from all this complicated way of looking at karma by saying anything that happens to you, Katya, or to you, Ruediger, or to you, Marian, is the result of scientific circumstantial evidences, period. So the Der Gnani hebt uns eigentlich raus aus diesem ganzen komplizierten Verständnis von Karma, indem dass er sagt, alles, was Katja passiert oder was Ruediger passiert, ist ein Resultat der sich bedingenden Umstände. And if you have a hyperactive intellect, as some Mahatmas do, then they go into, oh, what kind of karma must I have done in the last life that I deserve this or this happened to me? Lot of BS. Okay, I don't want to use that word, but it doesn't really matter. Now you say it is scientific circumstantial evidences. That's all. Und manche mit einem sehr aktiven, hyperaktiven Intellekt mögen sich vielleicht fragen, oh, was habe ich denn im letzten Leben getan und was muss ich alles getan haben, damit ich das jetzt hier so erleben muss. So. Und Shuddha sagt, das ist alles nur, ja, ich wiederhole jetzt das Wort nicht, Quatsch. Und ja. Just one word liberates you. One word, Vyavasthit. Nur ein Wort befreit dich, sich bedingende Umstände. Also das gezielt hat. Sich bedingende Umstände sind das, was dir das bringen jetzt gerade. A 10-letter word, Vyavasthit, or a 3-letter short word, SCE, scientific circumstantial evidences, and there is instant liberation. Instant liberation. Dieses 10-Buchstaben-Wort, Vyavasthit, oder das englische Scientific Circumstantial Evidences wird gern mit SCE abgekürzt, falls ihr das schon mal gehört habt, oder SCE auf Englisch. Ich sag glaube keiner SPU bei uns. Naja. And Dadashri says if they had understood, if they understood what karma is, and if they understand what karma is, then there would be absolutely no grounds for accusing the other person by saying,
Why is she doing that to me? Why did he do that to me? Even in the pre-Gnan days of our history, as we look in Samaik, this question is no longer there for Mahatmas as to why did anyone do this to me in my life? Why did she treat me like this? Or why did he treat me like this when I was so good to him? Blah, 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 right? Goes on and on, just, yeah. Es gibt aber überhaupt keine Grundlage mehr für diese Frage, warum hat er das getan, warum, also das sehen wir ja noch im Samaik, auch selbst vor Gnan irgendwie, stellt sich jetzt uns die Frage nicht mehr, warum hat er das gemacht, wie konnte er das mir antun, und er sagt bla bla bla, einfach so dieses Ganze, was wir kennen als Mühle. Our Gnani Deepak Bhai always likes to quote a very humorous example of an Indian lady whom he met in this country, USA, a Mahatma. Deepak Bhai zitiert gerne ein humorvolles, witziges Beispiel von einer indischen Frau, die er in den USA getroffen hat. Who was very sad and was very sad and complaining, and then says complaining, and so she was very upset and said, "What's wrong?" And she says, "My mother-in-law did this to me." You see, sie war sehr, sehr, sehr wütend und verärgert und hat sich beschwert und die Frage war, was ist passiert? Dann sagt sie, ja, meine Schwiegermutter hat das and so mir angetan. So then he asks, "Oh, does she live with you here? Are you all living together like you do in India?" Deepak Bhai fragte dann, lebt sie mit dir zusammen? Also lebt ihr auch alle zusammen, wie das so üblich ist in Indien? And so the lady replied, no. She's no longer with us. She passed away 25 years ago. Und die Frau antwortet, nee, die ist auch gar nicht mehr bei uns. Sie ist vor 25 Jahren gestorben. Yeah. So it is, you see how the red flag is not anything outside. The red flag is the lack of is the absence of the ability to see it as it is. That's all, really. Also und diese rote Flagge, das ist, wie wir sehen jetzt hier, das ist wirklich gar nicht außerhalb von uns. Das ist das obviously the red flag the red flag is the inability to see it as it is in the light of the self. Also das ist das Unvermögen, es zu sehen, wie es wirklich ist, im Licht des Selbst. Das ist die rote Flagge, das ist nicht außerhalb von uns. So she was a classic example of somebody who is viewing it in the theory of the doership of the self. You see, she is totally involved as a doer. She is a doer and she sees everyone as a doer. Das ist, also was wir gerade gehabt haben mit dieser Frau, das ist ein klassisches Beispiel von jemand, der total verstrickt ist in diesem Handelnden, in dieser Sicht des Handelnden. Also sie sieht den anderen als Handelnden und wird selber so mit zum Handelnden. Sie ist total verstrickt in dieser Sicht des Handelnden. So we read the next paragraph, which says, because of karma, all living beings are experiencing terrible suffering. Moreover, they go around accusing others. He did this to me and he did that to me. And in this way, the karma only doubles. All the karma double up. If they would just understand the root cause of why did this happen to me, and if he understands the people at home are troubling me due to my own karmic account, then their suffering will end. This is the book. This is the essence of our book. The fault is of the sufferer.
6 noch. Aufgrund von Karma erleben alle Lebewesen furchtbares Leiden. Außerdem gehen sie herum und beschuldigen andere. Er hat mir dieses und er hat mir jenes angetan und auf diese Weise verdoppelt sich das Karma lediglich. Wenn Sie nur verstehen würden, was die Hauptsache ist, warum ist mir das geschehen? Yes. Die Menschen zu Hause ärgern mich aufgrund meines eigenen karmischen Kontos. Wenn er das verstehen wird, was da die Hauptursache davon ist, dann wird ihr Leiden ändern. Und das ist eigentlich so, sagt Shuddha jetzt auch die Essenz des Buches, der Fehler liegt beim Leidenden. There's this second paragraph, by the way, is applicable to everyone, not just to. It's not applicable. It is applicable to everyone in terms of those who have not become self-realized. See, Dieser zweite Absatz ist jetzt nicht anwendbar auf jeden, sondern anwendbar auf diejenigen, die jetzt nicht selbst realisiert wurden. This is, in other words, this is the state of the world out there, whereas for Mahatmas it's totally different. And then there are the people, the ignorant people of the world. Then there are the Mahatmas, the second group, the two groups, and then there are those who are somewhere in the middle, who are shifting or coming very close to shifting from the ignorance to becoming Mahatmas, but are not quite there yet. You see, they're trying to find answers. Also Shuddha erklärt jetzt da draußen in der Welt, es gibt einfach für Mahatmas, die so diese Sicht haben, für die das jetzt nicht mehr anwendbar ist, und die gewöhnlichen Menschen, die hier so, was hier so beschrieben ist, und es gibt auch Menschen, die sozusagen im Zwischenstadium da noch sind und Fragen haben, suchen und sehr nah dran sind, schon wirklich Antworten gefunden zu haben. Sie sind so am Punkt, Mahatmas zu werden auch. So, in other words, this is so very important. You see, there are two questions. One is, who am I? And the other question is, why did this happen to me? And the Gnani says it's very difficult to really understand or experience who am I in all of this. But asking this question, why did this happen to me, is a very pertinent question that can lead to some clear answers. Also zwei Hauptfragen, die sich dann solche Menschen stellen, sind oder mögen sein, einerseits, wer bin ich? Und die zweite Frage ist, warum geschieht mir das? Warum geschieht es mir? Und der Gnani sagt, es ist sehr schwierig, eine klare Antwort zu finden auf die Frage, wer bin ich? Aber so dieses, sich zu fragen, warum geschieht mir das, da dran rumzuforschen, das bringt einen schon sehr nahe zu einer Antwort. Yes, and so we, in this reading this last paragraph and the lines gives us new clues about our approach to not the worldly people who are not interested in liberation, but to those who kind of are interested in spirituality, are seeking answers, and we can't tell them, hey, got to know who you are and your work will be done. But we can focus them more and more on why did this happen to you, and why not to the person in the same home, and that person was absolutely unaffected, and this kind of stuff. So this is the approach which is more practical. A kind of why
the thinking in the directions of the doer yields more answers than the approach about the reine Seele approach, you see. Also es ist, wenn wir diesen letzten Absatz lesen, es ist eine interessante Herangehensweise für eben diese Leute, die so auf der Suche sind, die schon sich Fragen stellen. So, und da kann man, aber es ist schwieriger, denen zu sagen, ey, du musst einfach nur rausfinden, wer du bist und dann hast du deine Arbeit getan. Viel fruchtbarer ist es, mit ihnen oder sie dahin zu führen, auf die Frage, hey, warum passiert das hier? Und warum passiert es nicht der Person, die vielleicht auch bei dir zu Hause lebt, gleiche äußerliche Faktoren hat? Warum passiert ihr das nicht? Und da in diese Richtung jemanden zu führen, das bringt mehr Resultate als die versuchen, die Sichtweise der reinen Seele oder das Konzept der reinen Seele zu kommunizieren. Mm-hmm. Yes, and Uwe has been sharing with us this beautiful bliss, and I wanted to know whether he wanted to share with us all live, because Okay. we could have switched, but he has been writing about all the beautiful things that are happening, and I'm sure he's going to take it up in much more detail with the German group, which meets subsequently this coming week, especially on Thursday. But Hat Uwe gefragt, ob er das noch teilen will, was an dem Wochenende, an dem langen jetzt passiert ist, Retreat in Willingen. Er hat jetzt so ein paar Sachen schon in den Chat reingeschrieben, auf Englisch, ich kann das auch mal kurz übersetzen, weil Shuddha meint jetzt, okay, das hat er jetzt ja geschrieben und er wird das vielleicht noch ausführlicher mit euch teilen in dem Donnerstag Satsang oder so, könnt ihr euch da ja noch austauschen. Buch schreibt hier zu Hause von einer wunderbaren und fast tollen Erfahrungen auf dem Mahatma-Retreat und ein Treffen von werdenden Gnanis. Wir haben sehr viel gelernt über Nichthandelnder sein und die 5 Agnas, die Trennungslinie, die makellose Sicht. Wir hatten Spaß im Relativen. Wir haben Fußball geguckt in den 5 Agnas ohne Anhaftung und Abscheu und so viel Glückseligkeiten. All die Gnanis, Dadashri, Niromadipapai waren immer bei oder unter uns und durch ihre Präsenz oder durch die Präsenz des Lords waren wir im Jetzt und im Hier und Jetzt. Und wir haben mit beiden Teams gleichzeitig gefeiert. Okay. Yes, last Friday or Saturday, I was watching the Italy game with a bunch of Italians, friends of my Shuddha son-in-law, and you could understand the serious reactions on their faces, and you can see how involved you can become in this Rag-Dvesh reactions, you see. Also Shuddha beschreibt, dass er diese Woche jetzt auch mit italienischen Freunden von seinem Schwiegersohn zusammen Fußball geguckt hat und er hat ja auch gemeint, also man kann da schon, wenn man jetzt so diese sehr ernsthaften Reaktionen auf den Gesichtern sieht, da sieht man wirklich auch diese Anhaftung, diese Abscheu irgendwie, das kann man wirklich in solchen Situationen sehr, sehr gut sehen. Yes, okay, so let's quickly share it with Uwe, if you would, Shuddhatma Bhagwan. We all want to thank you all so much for your presence. Ruediger, highest namaskars from Ruediger to the group, and with a lot of love. And dann verabschiede ich mich jetzt mit tiefsten Ehrerbietungen und viel Liebe an die ganze Gruppe und Shuddha verbindet sich dann jetzt mit Uwe. Okay, you disconnect. If you disconnect, and then Uwe will connect with me, okay? Yeah. Okay, thank
All right, thank you so much, Shuddha Bhagwan. Yes. So we wait for Uwe to connect with us, and I will call Uwe. So I'm calling you, unless you're calling me, which is fine. I don't hear a ring. Uwe? Jay Sachidanand, Uwe is not available right now, so please leave a message. He will call back as soon Okay, as so possible. Uwe, I'm gonna hang up Jay and Sachidanand. you call me. You call me, Uwe. Maybe you are on Marian's computer. So Uwe, I'm waiting for Uwe to call us. Very wonderful. This beautiful, beautiful presence of all the Mahatmas who are here. And there is our Uwe Pai, Uwe Ji. Hey Shuddha Bhagwan. Okay, Uwe, so Uwe? Okay, just a little bit louder from your side. Yes, sir. Jay Sachidanand Shuddha. Okay, that's better. All right. Problem is, we have no more voice because we were singing so loud last night. I need to call you again because my video is off. I call you 1 second. Okay. Okay. Yes. I will keep mine off video, but I can certainly have yours. Are you on? Let me see. Now you should see us, huh? Yes, I can see you. Oh, Jai Sachidanand Shuddha. I think we should go to the light. I think we have no lights here. I can. We go inside quickly because I can see you. I can see you. All right, now you're going inside. That's fine. Oh, yeah. All right, so we are going to share Uwe's experience here in Willingen with all the Mahatma gathering, the special Mahatma gathering. Beautiful. I wish there was some way of turning that camera towards you, but at least I just, we will leave it as it is. I just realized if I had a mirror, a perfect mirror, I could put it in front right now, and then it will get reflected in front of this. That's another way to do it. Just buy a simple mirror and put it in front, and then it gets reflected. So you see Uwe again. Okay? So, okay. You were seen on thing, right? That's fine. So what we wrote already, Marian, come to me. As we wrote it already, it was an amazing event, and some of them, like Franziska shared a little bit already. Also was wir gesagt haben gerade, dass es ein wunderbarer Event war, und Franziska hat gerade schon ein bisschen geschrieben darüber. It was such a blessing and so much gratitude from everybody for the Lord, for Dadashri, and for this beautiful signs that we all get, and the beautiful samiks and the teachings from Deepak Bhai. We watched a lot of his DVDs. Also für all die wunderbare, ja, für die Dankbarkeit, die da war, die wirklich am Ende auch von allen geteilt wurde, für den Lord, für Deepak Bhai, für Dadashris, Akram Vignan, für die Gnade, die wir erfahren haben, und für all das, was wir lernen durften. And we had once a live connection with Deepak Bhai, and seeing him on screen, and Marian said today, he looks like so young, younger than ever, like totally vitalized and so present and young and alive in the meaning of, so she said he goes backwards in time, isn't it? Like it looks like, because we were looking at the video with Niruma, and we saw some pictures from Deepak Bhai, and it reminds Marian so much to the Deepak Bhai we saw on Skype, Also was wir gesehen haben, wir hatten ein Live-Erlebnis, also ein Live-Satsang mit Deepak Bhai am Freitagabend, und Marian hat gesagt, heute auf der Fahrt, Deepak Bhai hat so jung ausgesehen, so frisch, so vital, so energetisiert.
Und wir haben ein Video gesehen von Niruma mit Dadashri, und da war Deepak Bhai sehr jung und viele junge Bilder von ihm dabei, oder aus seiner jüngeren Zeit. Und es war sehr, sehr eindrücklich. And as we shared, watching, being playful with all that what Dada gave us, being in the present moment with it, and being in the five agnas, separate, watching soccer, having fun, doing Gaba. We did Gaba, we did Ati, we did some mics all the time, and we had so much fun. And watching soccer was an amazing thing for a lot of us. And you hear the voice of Uwe still. We were shouting and screaming and laughing and singing, and it was amazing. Wonderful. Also wir hatten so viel Spaß, die 5 Agnas anzuwenden beim Fußball gucken und beim laut schreien, beim Tanzen, beim Singen von Gaba, beim Tanzen von Gaba. Es war einfach schön. Wir hatten Gaba und Ati. There was so much energy in the Gaba. The Gaba looked like a mandala, you know, outside all the people. The new ones, they were outside and they had like a circle taking their hands, you know, and inside the older ones, you know, the older ones were dancing like the Gaba steps, you know, jumping around, and outside it was like a mandala, and you see no one is the doer. It just happens. Wonderful. There was so much energy, and before we had the connection with Deepak Bhai, and you really could feel Deepak Bhai was dancing with us. Yeah. He was present in the Gaba dance. Also, Wonderful. Es fühlte sich so an, als wir getanzt haben im Gaba. War das so, dass wir einen großen Kreis hatten, außen war ein großer Kreis und innen wurde dann nochmal so richtig wild getanzt. Aber die Präsenz, wir hatten den Satsang, das Vidi mit Deepak Bhai kurz vorher, und es fühlte sich an, als wäre Deepak Bhai da und würde mit uns tanzen. Das war wirklich sehr berührend. How wonderful. Fantastic. We really need. Yeah, and Svenja just wrote, and you should have seen Nadaji dancing. And even more, you should have seen Nadaji watching soccer. It was, you know, the comments of Nada and on top Svenja and Samapan, the husband of Bhairavi. We should have recorded it, because I think that was outstanding and outrageous. Man, it was amazing we had so much fun. Beautiful, wonderful. So you see, we are still overflowing with bliss that is inside. Yeah. You look so energized and so wonderful. I wish you can connect with them, so that they can do that. If you'd like to, I will just sign out and you can connect with them so they can all see you. You can go on Ustream. There's still quite a good group, so you can connect with them. Would you like? Shall we do that? I will just disconnect from this Ustream and you can go on Ustream live. Over. Let me see what we do. Okay, I just sign out. Okay. Yeah. All right. Okay. So let me check if it's necessary. Let me check. Shuddha hat gerade den Vorschlag gemacht, ob wir kurz Shuddha outsignen und wir insignen, Shuddha ins Gespräch nochmal reinholen und wir nochmal ein Sharing machen, dass ihr live sehen könnt, uns sehen könnt. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Wollt ihr das haben? Sollen wir das machen oder sollen wir es dabei belassen, wie es jetzt ist? So I'm just asking them what they like. If it's okay. No, how will they let you know? They won't say anything. So just spend about 10 minutes with them. Let them see this beautiful, full of energy faces of the two of you. Talk to them just a bit, okay? And I will say goodbye to all of you for the time being. See you in Florida next week. Huh? We can do Shuddha if you want. We can take you in Skype. Huh? No, I have to get driving. I'm in the mountains of New Jersey. I need to go to New York, and then this evening Eunice and her sister are coming over for dinner, so we gotta reach there before they come. So highest namaskars to all the Brazilians and Chinese. Yeah. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Highest namaskars to all of you. Huh? Thank you very much. I've read all your
beautiful, lovely words here. Thank you very much. Jai Sachidanand. Huh? Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. So wait a minute. Let me just tell them if that you're coming up. Yeah, just tell them you're coming online. So bleibt hier, wenn ihr wollt, könnt ihr auf Ustream bleiben. Wir kommen gleich nochmal online. Okay. All right. Okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.